Ang merchandiser, inform na lang na kaya magagawa pa kayo idea sa merchandiser kaya wala pa kayo experience kayo. Ang trabaho sa merchandiser dapat product knowledge. Ang produkto na mo is food. So since food ang mga produkto, product knowledge, aware ka dapat then tapos expirations, FIFO, first in, first out. Then display, mag-refill ka, cleanliness, that is your functions as a merchandiser. I-promote nimo sa kliyente, sa customers ang produkto namo. I-endorse nimo sila ha. I-promote nimo. Nganong i-promote man? Para mabinta, para natay sales, natay profits ha. Muna importante. Then, mga benefits, basic nimo is minimum ta. 462, na kay SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Na po kay accident insurance, of course. Na kay 13-month pay. Ha? This is Jay. God bless everyone. Thank you for watching with me and continue to like, to share of my Facebook reels and video clips.